بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم مستر باهر، معلم أول الماس. إزاي النهاردة إن شاء الله بنبدأ نتكلم على الأوردرد أو الكارتيزيان برودكت، درس الصف الثالث الإعدادي في الحصة. أول حاجة بنبدأ نتعلم عن النهاردة هي معلومة المفروض إن إحنا خدناها من الصف الثاني الإعدادي أو من قبل كده، وهي الأوردرد بير. إزاي نفتكر مع بعض what is the ordered pair? Ordered pair is a bracket has only two projections. عندي هنا A and B. A and B is projections of the ordered pair. الشكل ده كده اسمه ordered pair. بيتكون من first projection أول projection A and second projection is B. وما ينفعش من اسمه كده طالما هو اسمه في الاوردرد بير، ما ينفعش ان انا ابدل الاي اور بي. ما ينفعش ان انا ابدل الفيرست بروجيكشن with the second projection. So ordered pair means they are in order. They are in order في الترتيب. لما نيجي نتكلم النهارده على جزئيه مهمه جدا، وهو ازاي بنعمل equality of two ordered pair. If I have two ordered pair are equals, how can I getting the equality of the two ordered pair? How can I use it? First ordered pair, if I have x and 3 equals 5 and y, they are equal to ordered pair. And there he asked me to getting the find value of x and y. Find the x and y. How can I getting x and y? The ordered pair x and 3 equals the ordered pair 5 and y. So the first projections equals the first projections. First projections في الأول ordered pair الفيرست projection بتاعه لازم يكون هو equals the first projection في second ordered pair. والsecond projections اللي هو 3 will be equal the second projection في second ordered pair y. So x will be equal to 5 and y will be equal 3. يبقى if two ordered pair are equals, it means that first projection equals first projection and second equals second. What about the first projections if it have many shapes? إذا كان الفيرست projection ده له أشكال كتيرة، مش شرط إنه يكون رقم عادي زي ده. ممكن يكون الفيرست projection as equation or as a power number. Let's see what about that. If I have x power 2 minus 1 and 2, this is the ordered pair. الفيرست projection عندي هنا هو ال x power 2 minus 1. السكند projection عندي هنا هو ال 2. And he said that this ordered pair is equals to the second ordered pair 48 and 4y and y. 48 and y. This is the second ordered pair. And he asked me to define the product of x, y. ده كده معناه البرودكت بتاع الاكس واي. البرودكت بتاع الاكس واي معناه ايه؟ معناه ان انا بجيب الاول قيمه الاكس وبجيب بعدها قيمه الايه؟ الواي. يبقى اول حاجه الفيرست بروجيكشن عندي هنا اللي هو الاكس باور 2 ماينس 1 equals الفيرست بروجيكشن عندي هنا اللي هو ال 48. والسكند بروجيكشن عندي هنا اللي هو الواي equal السكند بروجيكشن عندي هنا اللي هو ال 2. خلاص كده انا جبت ال value of y is equals 2 and I will from here getting the value of x. How can I getting the value of x from here? I must use the rules of the equations. هحل دي solving as equations and find the value of x. To solving the equations
Firstly, I must get rid of negative 1. How can I must get rid of negative 1? I transform it or move it into another side with opposite sign. So x power 2 equals 48 plus 1 equals 49. And then I wanted to get 1x. So I wanted to get 1x. I'll use the square root. X will be equal positive or negative square root of 49. ومحدش ينسى positive or negative. 2 roots for x. So x equals positive or negative 7. If x equals positive or negative 7, it means that I have two values for x. عندي two values للx. X equals positive 7, x equals negative 7. And I want to get the product of xy. So the product of xy, I have xy equals positive or negative 7 times 2. So xy equals positive or negative 14. This is the product of xy. Now we are getting, how can we are talking about how can we use the equality of order to pair. Let's move to another point. Another point, if I have a set of x, and this set of x has two elements, 1 and 2, and I have set of y is equal 3, and he said that find the product of xy. Find the Cartesian product x times y. What about the Cartesian product here? Cartesian product of the two sets, it means that a new set. الكارتيزيان برودكت بتاع two sets دي بيطلع new set. الست الجديدة بتبقى الاليمنت بتاعتها الست. I wanted to get the Cartesian product of x and y. This is a new set. الاليمنتس اللي هنا هتكون ordered pair والفيرست بروجيكشن بتاعها هيكون من الفيرست set والسكند بروجيكشن هيكون من السكند set. So the ordered or the first element here is the ordered pair 1 and 3, and the second is 2 and 3. ده كده الكارتيزيان product of x and y. بنقف لحد هنا، وان شاء الله باذن الله بنكمل بعد كده ازاي بنعمل جراف للكارتيزيان برودكت in arrow diagram or graph diagram. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.